ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం అవసరమైన 1 and 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Find HCF of 96 and 72 using prime factorization method. Okay. First 96 ni product of prime factors ka raddam. 96 2 times 48, right? 2 అనేది prime number, 48 అనేది composite number అవుతుంది. If 48 ni again we can write it as 2 times 24, right? 24 ni we can write it as 2 times 12. 12 can be now written as 2 times 6 and 6 can be written as 2 times 3, right? ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మనం product of prime factors గా రాద్దాం అనుకుంటే 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, right? Let's write that. 96 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 అంటే 2 to the power of 5 times 3, right? Now let's look at 72. 72 can be written as 2 times 36, right? 36 can be written as 2 times 18 and 18 can be written as 2 times 9. 9 can be written as 3 times 3, right? So 72 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3, right? Let's do that. So 2 cube times 3 square. Now 96 ని 72 ని మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ గా రాసేసిన తర్వాత HCF అంటే ఏంటో చూడండి. HCF is defined as product of smallest power of each common prime factors in the numbers. HCF అనేది ఏంటి? Product of smallest power of each common prime factors in the numbers. Common prime factors ఏమున్నాయి అంటే కనుక 2 is there, right? Common prime factor 96 ki 72 ki and 3 is also there, right? So common prime factors 2 and 3. Now 2 ki smallest power ఏముంది? ఇక్కడ ఉంది 3, right? 2 ki smallest power 3 and 3 ki smallest power 1, right? అంటే ఇప్పుడు product of 2 cube times 3. HCF ఏమవుతుంది? 2 cube times 3 అంటే 8 times 3 is equal to 24. HCF of these two numbers is 24. Understood? LCM of numbers 2 power 7 times 3 power 4 times 7 and 2 cube times 3 power 4 times 11. So మనకి 2 numbers ఉన్నాయి. ఆ నెంబర్స్ని ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసేశారు. వాటిలో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దేర్ ఎల్సిఎం, రైట్? ఎల్సిఎం అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? ఎల్సిఎం ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద నెంబర్స్. చూడండి మీరు, ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఈ నెంబర్లో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఈ నెంబర్లో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత వాటికి హైయెస్ట్ పవర్స్ ఏంటో చూడాలి. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు multiply them so that you will get the LCM. సో మనం ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నారు కదా, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో చూడండి. 2 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 3 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 7 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ 11 ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తే కనుక 2, 3, 7 అండ్ 11. వీటి హైయెస్ట్ పవర్స్ ఏమున్నాయో చూడాలి. 2కి ఇక్కడ పవర్ 7 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. సో హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి? 7, రైట్? సిమిలర్లీ 3కి చూస్తే ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. సో హైయెస్ట్ పవర్ ఫర్ 3 ఈజ్ 4. 7కి చూస్తే హైయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది, 11కి చూస్తే హైయెస్ట్ పవర్ 1 ఉంది, రైట్? సో నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఎల్సిఎం యాజ్ 2 power 7, రైట్? 2 power 7 into 3 power 4 into 7 power 1 into 11 power 1. Let's write that. 2 power 7 into 3 power 4 into 7 power 1 into 11. ఇది
మనకి ఇచ్చిన చాయిస్లో ఎక్కడుందో చూద్దాం. 2 power 7, 3 power 4, 7 power 1 and 11 power 1, right? So C is the answer. Understood? So LCM ఏంటి? Choice C, right? The exponent of 2 in the prime factorization of 144 is అని అడిగారు. మనకి ఇప్పుడు 144ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాద్దాం. 144 2 times 72, right? 72 2 times 36, 36 2 times 18, 18 2 times 9, 9 can be written as 3 times 3, right? Now look at this. 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 is 144, right? So 144 now can be written as 2 power 4 into 3 square. సో మనకి ఏమని అడుగుతున్నారు? ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ 2 అంటే 2కి పవర్ ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నారు. 2కి పవర్ 4. సో ఆన్సర్ ఈజ్ చాయిస్ ఏ, రైట్? అండర్స్టూడ్? How will you show that 17 times 11 times 2 plus 17 times 11 times 5 is a composite number? Explain. మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ చూస్తే 17 times 11 times 2 plus 17 times 11 times 5. ఈ టర్మ్లోని చూస్తే 17 into 11 అనేది కామన్గా ఉంది, రైట్? 17 into 11 కామన్గా తీసేస్తే ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ 5 మిగులుతుంది. లెట్స్ రైట్ దాట్. So this is equal to 17 times 11 into 2 plus 5, right? So 2 plus 5 7 and raste. This can be now written as 17 times 11 times 7. మీరు చూడండి, 17 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్, 11 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఈ నెంబర్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 3 ప్రైమ్ నెంబర్స్గా రాసాం, రైట్? అంటే వీ కెన్ సే దట్ 17, 11 and 7 are prime factors of the given number, right? You see, మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ని it is the product of 3 prime numbers 7, 11 and 17, right? We could write this as product of 3 prime numbers, or otherwise you can say that these 3 are prime factors of given number. And we know that every composite number can be expressed as product of 2 or more number of prime numbers, right? మీకు ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? The number which has got only 2 factors. One is number 1 and the second factor is the number itself, right? For example, 17 అన్నాం అనుకోండి, it has 2 factors. 1 is one factor and 17 is another factor. Same is true with 11. 1 is one factor and 11 is another factor. For example, 8 ఉంది. 8, 1 is one factor and 2 is a factor for that and 3 is a factor for that. Sorry, 4 is a factor for that and 8 is a factor for that. అంటే 8కి 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ఒక నెంబర్ని ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్, మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్గా రాయగలిగితే కనుక యూ కెన్ say that that number is a composite number, or in other words you can say that every composite number can be expressed as product of 2 or more number of prime numbers. Here we have 3 prime numbers product, right? That's why you can say that the given number is a composite number. Enduku composite number ayindi? Since any composite number you take, it can be expressed as product of 2 or more number of prime numbers. ఓకే, ఇక్కడ 17, 11 అండ్ 7 అనేవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 220 అండ్ 40 బై యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా అంటే ఏంటో చూద్దాం. For a given pair of integers a and b, we can find unique integers q and r such that a is equal to b times q plus r, where r is less than b and
r is greater than or equal to 0. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా 2 ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయనుకోండి a అండ్ b అనేవి, వాటిని ఇలా రాయొచ్చు a ఈక్వల్ టు b టైమ్స్ q ప్లస్ r అని. ఓకే, ఇక్కడ a అనేది డివిడెండ్, b అనేది డివైజర్, q అనేది కోఎఫిషియంట్, r అనేది రిమైండర్. రిమైండర్ r అనేది ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు డివైజర్ b కన్నా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. అది దాని మీనింగ్. ఓకే, యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా మీనింగ్ అర్థమైంది కదా. a ఈక్వల్ టు b టైమ్స్ q ప్లస్ r అని రాస్తే కనుక డివిడెండ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ టైమ్స్ కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అని రాస్తే, రిమైండర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ divisor b and sometimes is equal to 0 also. Okay, now దాన్ని యూస్ చేసి హెచ్సిఎఫ్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ సి అండ్ డి. సి అనేది డివిడెండ్, డి అనేది డివైజర్ అనుకుందాం. యూ హ్యావ్ టు అప్లై డివిజన్ లెమ్మా టు సి అండ్ డి. ఓకే, సి అండ్ డికి డివిజన్ లెమ్మా అప్లై చేసినప్పుడు రిమైండర్ కనుక 0 వచ్చేసింది అనుకోండి, డివైజర్ డి అనేది హెచ్సిఎఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అలా కాకుండా ఓకే రిమైండర్ నాన్ జీరో వస్తే కనుక దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై డివిజన్ లెమ్మా ఫర్ ద డివైజర్ డి అండ్ రిమైండర్. వాట్ ఎవర్ రిమైండర్ యూ ఆర్ గెటింగ్, ఫర్ that remainder we have to apply again the division lemma. Okay, and we have to continue this process till the remainder is 0. ఓకే, ఇది అర్థం చేసుకుందాం. మన దగ్గర ఇప్పుడు 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 220 అండ్ 40. రైట్, 220ని సి అండ్ 40ని డి అనుకుందాం. డివైజర్ ఈజ్ 40 అండ్ 220 ఈజ్ డివిడెండ్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై డివిజన్ లెమ్మా ఫర్ దీస్ 2 నెంబర్స్. రైట్, అంటే 220 అనేది డివిడెండ్ అండ్ 40 అనేది డివైజర్ అనుకున్నాం కదా. సో లెట్ మీ నౌ ఫైండ్ ద కోఎఫిషియంట్ అండ్ రిమైండర్. ఓకే, 5 times 40 is 200, right? When you subtract, you get remainder as 20, right? Dividend is 220. Let me write that. 220, dividend 220 equal to divisor, that is 40 times coefficient 5 plus remainder 20. So remainder 0 అవ్వలేదు అంటే మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు అప్లై డివిజన్ లెమ్మా టు ద డివైజర్ అండ్ ద రిమైండర్. డివైజర్ ఇక్కడ ఏంటి 40 అండ్ రిమైండర్ ఏంటి 20. ఈ రెండింటికి లెట్స్ అప్లై డివిజన్ లెమ్మా. ఇప్పుడు 40 అనేది డివిడెండ్ అయింది, 20 అనేది డివైజర్ అయింది. రైట్, నౌ లెట్ మీ డూ దిస్. 40ని 20తో డివైడ్ చేయండి. 2 times 20 is 40, right? When you subtract remainder you get 0. Right, now let me write this. 40 dividend 40 equal to divisor 20 times 2 plus 0. రిమైండర్ 0 అయింది కదా. ఇప్పుడు డివైజర్ ఏముంది ఇక్కడ 20. సో యాజ్ పర్ దిస్ వెన్ రిమైండర్ ఈజ్ 0 ద డివైజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హెచ్సిఎఫ్. అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ దీస్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ 20. అండర్స్టూడ్? Find the HCF of 900 and 270 using Euclid's division lemma. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా ఏంటో చూద్దాం. ఫర్ ఏ గివెన్ పేర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ a and b, we can find unique integers q and r such that a equal to b times q plus r, where r is less than b and greater than or equal to 0. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా a అనేది డివిడెండ్గా ఉన్న ఒక నెంబర్ ఉంటే కనుక, ఓకే, ఏ అనేది డివిడెండ్, బి అనేది డివైజర్ అనుకోండి. ఎప్పుడైనా యూ హ్యావ్ దీస్ 2 నెంబర్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ కోఎఫిషియంట్ క్యూ అండ్ రిమైండర్ ఆర్. దీస్ ఆర్ యునిక్. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఏమని చెప్తుందంటే డివిజన్ లెమ్మా, ఆర్ రిమైండర్ ఉంది కదా, అది ఎప్పుడు డివైజర్ బి కన్నా చిన్నదిగా ఉంటుందని, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని. అంటే కొన్నిసార్లు రిమైండర్ 0 అవ్వచ్చు, or at any time you take, it is going to be smaller than divisor b. Please note this. Okay, ఇప్పుడు యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మాని యూజ్ చేసి హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిథం. ఓకే, అదేమని చెప్తుందంటే
To find HCF of two numbers C and D, you first apply division lemma to those two numbers. Okay, C అనేది ఇక్కడ డివిడెండ్, D అనేది డివైజర్. ఓకే, ఇలా ఈ టూ నెంబర్స్కి ఎప్పుడైనా డివిజన్ అల్గారిథం అప్లై చేస్తే యూ మే గెట్ సమ్ రిమైండర్, రైట్? కొన్నిసార్లు రిమైండర్ 0 అవ్వచ్చు అని చెప్పాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ D అనేది డివిడెండ్ కాబట్టి, D అనేది డివైజర్ కాబట్టి D కంటే చిన్నదిగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు 0 కూడా అవ్వచ్చు అన్నాం, రైట్? ఇఫ్ రిమైండర్ ఈజ్ 0, దెన్ డివైజర్ D అనేది ఉంది కదా, అది HCF అయిపోతుంది. రిమైండర్ 0 రాలేదనుకోండి, అల్గారిథం ఏమని చెప్తుందంటే అగైన్ యూ అప్లై డివిజన్ లెమ్మా ఫర్ ద డివైజర్ అండ్ ద రిమైండర్. ఓకే, అలా వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ దిస్ ప్రాసెస్ టిల్ ద రిమైండర్ గోస్ టు 0. ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 అయిందో ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఏదైతే డివైజర్ ఉందో అది మనకి HCF అవుతుంది. ఇది డివిజన్ అల్గారిథం. ఓకే, నౌ లెట్స్ డూ దాట్ ఫర్ దీస్ టూ నెంబర్స్ 900 అండ్ 270. ఓకే, 900 అనేది డివిడెండ్ అండ్ 270 అనేది డివైజర్, రైట్? లెట్స్ అప్లై ఫస్ట్ డివిజన్ లెమ్మా టు దీస్ టూ నెంబర్స్. ఓకే, అంటే 900 అనేది డివిడెండ్ కాబట్టి వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దాట్ విత్ 270. ఓకే, 3 times 270 is 810. You subtract 810 from 900. What you get is 90. Right? ఇక్కడ చూస్తే dividend is 900, divisor is 270 and quotient is 3 and remainder is 90. Right? డివిజన్ లెమ్మా అప్లై చేసినప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 900 ఈక్వల్ టు 270 times quotient 3 plus divide remainder 90. Remainder 90 ఉంది. Remainder is not equal to 0. Right? That's why we have to now apply the division lemma to divisor and the current remainder. ఇక్కడ divisor ఏంటి 270 and the remainder ఏంటి 90. So we have to apply division lemma to 270 and 90. Now you divide 270 with 90. Okay, 3 times 90 is 270, right? When you subtract, you get remainder as 0 and quotient as 3. Now let me write this as 270 equal to 90 into 3 plus 0. Now look at this. The remainder is 0 and the divisor is 90 here, right? So if remainder is 0, the divisor is going to be the HCF. Ante 90 is going to be the HCF of these two numbers. Understood? Identify the terminating decimal. ఇక్కడ మనకి 4 చాయిసెస్ ఇచ్చారు, అందులో రైట్ చాయిస్ తెలుసుకోవాలి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/3 ఉంది, దాన్ని మీరు డివైడ్ చేయడం ద్వారా యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ 0.33333 అండ్ సో ఆన్ అని ఇలా చేయొచ్చు, రైట్? అలాగే 10/7కి ఇలా కనుక్కోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ లెంతీ ప్రాసెస్. అలా కాకుండా మనకి రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్లో ఒక థియరం ఉంది, ఏమని చెప్తుంది? లెట్ x ఈక్వల్ టు p/q బి ఏ రేషనల్ నెంబర్. మన దగ్గర x అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్ అయితే such that the prime factorization of q is of the form 2 power n and 5 power m, where n and m are non-negative integers, then x has decimal expansion which terminates. మనకి ఏమని చెప్తుందంటే x అనేది ఒక నెంబరు, ఒక రేషనల్ నెంబర్ p/q ఫామ్లో ఉంటే కనుక q అనేది డినామినేటర్ ఉంది కదా, దాని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మీరు చూడాలి. చూస్తే అది 2 power n times 5 power m ఫామ్లో ఉంటే కనుక, ఓకే, అక్కడ n అండ్ m అనేవి నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అయితే కనుక x అనేది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది x అనే దానికి అని చెప్తుంది. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే n అండ్ m అనేవి నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, ఇంటీజర్స్ అనగానే మీకు 0, 1, 2, 3 ఇలా తెలుసు, రైట్? -1, -2, -3 ఇలా తెలుసు, రైట్? కానీ మీకు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నారు అంటే వీ ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ దీస్ నెంబర్స్.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఇలా n అండ్ m అనేవి కనుక అలా ఉన్న నెంబర్స్ ఏవైనా ఉంటే, ఓకే, అప్పుడు the number x has a decimal expansion which terminates. Now let's look at 1 by 1. ఇక్కడ 3 అనేది ఉంది డినామినేటర్, రైట్. 1/3ని p by q ఫామ్లో అనుకుంటే కనుక q అనేది 3 అవుతుంది. 3 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాస్తే 3 పవర్ 1 అని రాస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 పవర్ n 5 పవర్ m ఫామ్లో లేదు, రైట్. 10/7లో 7ని 7 పవర్ 1 అని రాస్తాం. సో అది కూడా 2 పవర్ n 5 పవర్ m ఫామ్లో లేదు. 1/15లో 15ని 3 పవర్ 1 టైమ్స్ 5 పవర్ 1 అని రాయొచ్చు, రైట్. అది కూడా 2 పవర్ n 5 పవర్ m ఫామ్లో లేదు. 25ని వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 5 స్క్వేర్. ఓకే, 5 స్క్వేర్ అయితే ఎప్పుడైతే రాసామో మనకి 5 పవర్ m ఫామ్లో ఉంది. 2 పవర్ 0 ఇంటూ 5 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చా? ఎనీథింగ్ పవర్ 0 is 1, right? 25 equal to 1 into 25, that is equal to 1 into 5 square, that is equal to 2 power 0 into 5 square. అంటే ఇది 2 power m 5 power n ఫామ్లో ఉంది, రైట్. m అనే దాని వాల్యూ ఎంత? 0 అండ్ n అనే దాని వాల్యూ ఎంత? 2, రైట్. సో దే ఆర్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. That's why you can say that 16/25 has a terminating decimal, right? Answer enti? Choice D. Understood? What is the decimal form of 3/8 అని ఇచ్చారు, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, రైట్. ఇది కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేయాలి? 3ని 8తో డివైడ్ చేయాలి. 3ని ఎలా రాసుకుంటున్నాం? 3.0000 అండ్ సో ఆన్ అని రాసుకుని 8తో డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ 1 digit నెంబర్ అండ్ యూ హ్యావ్ 1 digit నెంబర్, రైట్. 3 అనేది స్మాలర్ నెంబర్ దాన్ 8. సో మనం ఏం చేస్తామంటే 0 into 8 equal to 0 అని రాసుకోవచ్చు, రైట్. Let me do that. 0 times 8, that is equal to 0. When you subtract 0 from 3, it becomes 3, right? Now you have dot here. అంటే ఇక్కడ ఒక డాట్ పెట్టుకోవాలి మనం. పెట్టేసుకున్న తర్వాత you bring this 0 down so that now you have 30, right? ఈ 30ని 8తో డివైడ్ చేయండి. 3 times 8 is 24, right? Now subtract 24 from 30. When you subtract 24 from 30, what you have is 6, right? You bring this 0 down now. Okay, 60 అయింది, right? 7 times 8 is 56. Subtract 56 from 60, then you have 4 as the remainder. Let me bring another 0 down so that I have now 40. 5 times 8 is 40. You subtract 40 from 40, you have now remainder equal to 0. So the quotient enti 0.375. 0.375 ఎక్కడ ఉంది? C. Choice C is the answer. Understood? ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అర్థమైంది కదా? What is the logarithmic form of 7 equal to 3 power x అని అడిగారు. ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, రైట్. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a పవర్ x ఈక్వల్ టు y అనేది ఒక ఫామ్ ఉందనుకుందాం. దీన్ని లాగరిథమ్స్ అప్లై చేస్తే కనుక ఏం చేస్తామంటే ఇది a అనేది బేస్, రైట్, x అనేది ఎక్స్పోనెంట్, రైట్. సో లాగరిథమ్కి మనం ఏం చేస్తామంటే log of y టు ద బేస్ a ఈక్వల్ టు x అని రాస్తాం. మీకు అర్థమైందా? ఏ పవర్ x ఈక్వల్ టు y అని ఉంటే, ఏ పవర్ x ఈక్వల్ టు y అనేది ఉంటే దట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్లీ ఈక్వల్ టు log y టు ద బేస్ a ఈక్వల్ టు x. అంటే దీన్ని లాగరిథమ్ ఫామ్లో రాస్తే ఇది వస్తుంది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఈ ఈక్వేషన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాస్తే ఇలా వస్తుంది, రైట్. మన దగ్గర ఇక్కడ ఏముంది? 7 ఈక్వల్ టు 3 పవర్ x ఉంది, రైట్. లాగ్
7 ఇక్కడ బేస్ 3 ఉంది కదా, ఇక్కడ బేస్ 3 అవుతుంది ఈక్వల్ టు ఎక్స్. log 7 to the base 3 equal to x. Okay, log 7 to the base 3 equal to x. రైట్, డి అనేది రైట్ చాయిస్. మీరు చూడండి మిగిలినవన్నీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ బేస్ 7 రాశారు, సో ఇది కరెక్ట్ కాదు. రైట్, ఇక్కడ బేస్ 3 ఉంది. మీకు బేస్ 3 ఉండగానే ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బేస్ 3 ఉన్న వాటిల్లో ఉండే చాయిస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ బేస్ 3 లేదు కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇది కానీ అవ్వచ్చు. బట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ ఫార్ములా. నీ దగ్గర ఈ ఫార్ములా ఉండుంటే ఇమీడియట్గా యూ కెన్ సే దట్ లాగర్థమ్ ఆఫ్ 7 to the base 3 equal to x అని రాస్తాం. అది చాయిస్ డి. అండర్స్టూడ్? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగర్థమ్ ఆఫ్ 36 to the base 6. ఓకే, ఇది కనుక్కోవడం కోసం మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ ద గివెన్ లాగర్థమ్ ఈక్వల్ టు y. అజ్యూమ్ దట్ log of 36 to the base 6 equal to y. మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది. log of x to the base a equal to y ఉంటే కనుక దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే x equal to a power y అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీరు చూడండి, ఇక్కడ లాగర్థంలో a అనేది బేస్, రైట్, బేస్ ఇటుపక్కకి రాసుకుని దీన్ని పవర్కి మార్చుకుంటే ఏ పవర్ వై అయింది. ఓకే, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ వై. అర్థమైందా? లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ ఈక్వల్ టు వై ఉంటే యు ఫస్ట్ రైట్ ఏ, దిస్ ఇస్ బేస్ కాబట్టి, అండ్ ఈక్వల్ టుకి ఇటుపక్కన ఉన్నది ఏదైతే ఉందో అది పవర్గా రాయండి, ఏ పవర్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్. అర్థమైంది కదా? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇక్కడ బేస్ 6 ఉంది. ఓకే, అంటే 6 ఇలా రాసుకుని ఈక్వల్ టుకి ఇటు పక్కన వై ఉంది, 6 పవర్ వై ఈక్వల్ టు 36 అని రాయొచ్చు. లెట్స్ డూ దట్. 36 ఈక్వల్ టు 6 పవర్ వై. ఇక్కడ బేస్ 6 ఉంది, ఇక్కడ 36 ఉంది. 36ని బేస్ 6గా రాయాలంటే కనుక 36 ఈక్వల్ టు 6 స్క్వేర్. రైట్, లెట్స్ రైట్ దట్. 6 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 6 పవర్ వై. ఇక్కడ బేస్ 6 ఉంది, ఇక్కడ బేస్ 6 ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ టు అటు ఇటు కూడా బేస్ సేమ్ బేసే ఉంటే కనుక పవర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్. అంటే 2 ఈక్వల్ టు వై అవుతుంది. వై ఈక్వల్ టు 2 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లాగ్ ఆఫ్ 36 టు ద బేస్ 6 ఈక్వల్ టు వై, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. అండర్స్టూడ్? వాల్యూ ఎంత అయింది? 2 అయింది ఆన్సర్. రైట్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఎక్స్. దీన్ని కనుక్కోవడం కోసం మనం ఏం చేద్దామంటే ఇచ్చిన లాగర్థంని ఫస్ట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దాట్ యాజ్ వై. లాగ్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. మనకి లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఏ లాగర్థం లైక్ దిస్, లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ ఈక్వల్ టు వై. ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తామంటే దిస్ ఈస్, ఇక్కడ చూడండి మీరు ఏ అనేది బేస్, రైట్, ఏని ముందు రాసుకోండి. తర్వాత ఈక్వల్ టు అటుపక్కన లాగర్థం ఉన్నప్పుడు అటుపక్కన ఈక్వల్ టుకి వై ఉంది, అంటే ఏ పవర్ వైగా రాసుకోండి, ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, మనకి లాగర్థం ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ ఈక్వల్ టు వై అనేది ఎప్పుడైతే ఉందో దాన్ని ఏ పవర్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. సో దీని ప్రకారం ఇక్కడ బేస్ ఎక్స్ ఉంది, రైట్, ఎక్స్, అండ్ ఈక్వల్ టు ఇటు పక్కన వై ఉంది, ఎక్స్ పవర్ వై ఈక్వల్ టు రూట్ ఎక్స్. రైట్, లెట్స్ రైట్ దట్. రూట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ వై. రూట్ ఎక్స్ని ఏమని రాయొచ్చు? రూట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్, రైట్, అంటే ఎక్స్ పవర్ హాఫ్. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్ పవర్ హాఫ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ వై. బేస్ రెండు చోట్ల ఎక్సే ఉంది, ఈక్వల్ టు అటు ఇటు కూడా, రైట్. now you can equate the powers, అంటే హాఫ్ ఈక్వల్ టు వై అవుతుంది. వై ఈక్వల్ టు హాఫ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లాగ్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? హాఫ్ ఈస్ ద వాల్యూ, ఆర్ 1/2 ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద గివెన్ లాగర్థం. అండర్స్టూడ్? if
x equal to log of 3 to the base 2 and y is equal to logarithm of 5 to the base 2, then express log of 15 to the base 2 in terms of x and y. మనకి x అంటే ఒక లాగరిథం ఇచ్చారు, y అంటే ఒక లాగరిథం ఇచ్చారు, అండ్ log of 15 to the base 2 అనేదాన్ని మనకి x అండ్ వైగా ఫంక్షన్గా రాయమని అడుగుతున్నారు. ఓకే, మీరు ఇక్కడ 15 చూడండి. 15 ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి, 3 and 5. 15 ఎలా రాయొచ్చు, 15 ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 5. 3 ఇంటూ 5గా ఎందుకు రాస్తున్నాం, 15 ఇంటూ 1గా ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే వీ హ్యావ్ 3 హియర్ అండ్ వీ హ్యావ్ 5 హియర్. అందు గురించి 15 ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 5 అని రాస్తున్నాం. అంటే లాగ్ ఆఫ్ 15 టు ద బేస్ 2 నౌ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లాగ్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ 5 టు ద బేస్ 2. రైట్, ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఏంటది, log of xy to the base a equal to log x to the base a plus log y to the base a. రైట్, యాక్చువల్గా బేస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, మీరు సింపుల్గా log of xy ఈక్వల్ టు log x ప్లస్ log y అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. బేస్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. రైట్, ఇక్కడ బేస్ 2 ఉంది, x ప్లేస్లో మన ఫార్ములాలో x ప్లేస్లో 3 ఉంది, y ప్లేస్లో 5 ఉంది. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, లాగ్ 3 టైమ్స్ 5 ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, లాగ్ 3 ప్లస్ లాగ్ 5. రెండు చోట్ల బేస్ 2నే ఉంటుంది, అన్ని వైపులా బేస్ 2నే రాయాలి. రైట్, సో లెట్స్ రైట్ దట్, లాగ్ ఆఫ్ 3 టు ద బేస్ 2 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ 5 టు ద బేస్ 2. రైట్, దీని వాల్యూ x అని తెలుసు మనకి, దీని వాల్యూ y అని తెలుసు, అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y. సో టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ వీ కెన్ సే దట్ log of 15 to the base 2 equal to x plus y when x equal to log 3 and y equal to log 5. Understood? Which of the following is not correct అని అడుగుతున్నారు. మనకి 4 మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉన్నాయి. రైట్, ఫస్ట్ ఇలాంటి దాన్ని 2 పవర్ 6 ఈక్వల్ టు 64 అని ఉంది, దాన్ని లాగర్థమ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఉన్న ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ లాగర్థమిక్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అది కరెక్టా కాదా అనేది మనం చెప్పాలి. రైట్, సో దానికోసం మనకి గుర్తుండాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే x ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ y అనేది ఉంటే కనుక ఒక రిలేషన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో, దాన్ని లాగర్థమ్ ఫామ్లో రాసినప్పుడు లాగ్ ఆఫ్ x టు ద బేస్ a ఈక్వల్ టు y అని రాస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ బేస్ ఏనే, ఇక్కడ బేస్ ఏనే. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఏ పవర్ y అనేది ఉంది, దాన్ని ఎలా రాస్తున్నాం, ఏ పవర్ y ఈక్వల్ టు x అని ఉంటే ఈ బేస్ ఏ, దీనికి లాగర్థం అప్లై చేయండి. ఫస్ట్ లాగ్ x టు ద బేస్ ఏ ఈక్వల్ టు y. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇలా రాశారో 2 పవర్ 6 ఈక్వల్ టు 64 అని ఉంది కదా, ఇది ఏ పవర్ y ఫామ్లో ఉంది, ఈక్వల్ టు x ఫామ్లో 64 ఉంది. దీన్ని ఎలా రాసాం ఇందాక చూస్తే కనుక దీనికి లాగ్ అప్లై చేసాం, అంటే లాగ్ ఆఫ్ 64 టు ద బేస్ ఏ ఈక్వల్ టు y ప్లేస్లో 6. రైట్, అంటే ఇది కరెక్ట్ చాయిసే. నెక్స్ట్ బి చూద్దాం, 8 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 64, అంటే లాగ్ ఆఫ్ 64 టు ద బేస్ 8 ఈక్వల్ టు 2. ఇదే ఉందా? రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రైట్ చాయిస్, రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చాయిస్ చూద్దాం, 4 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 64. 4 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 64 అని ఉంటే దీన్ని లాగర్థం ఫామ్లో రాసేటప్పుడు దీనికి లాగ్ అప్లై చేస్తాం, లాగ్ 64 టు ద బేస్ 4 ఈక్వల్ టు 3. ఇదే ఉందా, 3 ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 64 టు ద బేస్ 4, అంటే ఇది కూడా కరెక్టే. సో మనం దీన్ని చెక్ చేయకుండానే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చు, డి అనేది రైట్ చాయిస్ అని చెప్పేయచ్చు. బట్ లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఫస్ట్. 64 పవర్ 1 ఈక్వల్ టు 64 అని ఉంది. రైట్, నవ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై లాగర్థమ్ టు దిస్. లాగ్ 64 బేస్ ఏంటి, 64 ఈక్వల్ టు 1. మీరు చూడండి ఇక్కడ
log of 64 to the base 64 equal to 1 అనేది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ ఇక్కడ ఎలా చెప్పారు, 64 ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 టు ద బేస్ 64 అన్నారు. అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్. సో విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే చాయిస్ డి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. అండర్స్టూడ్?